Okay, till now we were discussed about the adsorption from gaseous phase. Now we are going to discuss about the adsorption from solution phase. Now, if you are adding some quantity of charcoal in acetic acid, charcoal could adsorb most of the acetic acid particle. But it is colorless, so we could not identify the acetic acid particles in these charcoal pieces. Instead of acetic acid, let us take litmus solution, blue litmus solution or a red litmus solution, add some quantity of charcoal powder to it. Okay, stir it well. So what will happen? All the colored particles will be adsorbed on the surface of this charcoal particle. Understand? So the solution will be, litmus solution will be very clear and it will become colorless. Understood? A solid can adsorb solute from a solution. This is the conclusion of these above two examples. Understood? So what are the observations have been made in the case of adsorption from solution phase? Number one. During this process, which process? Adsorption from solution. A solid can adsorb solute particles from a solution. What are the observation during this adsorption? In this case, number one, if you increase the temperature, according to increase the temperature, the adsorption rate also will be decreased. Understood? We should not increase the temperature. Under low temperature, this adsorption will be proceed very smoothly. In the solution case, not in the gaseous case. The extent of adsorption increases with the increase of surface area of the adsorbent. Okay, we already learned. In all cases, surface area has important role. When you increase the surface area, whether it is in solution or in the gas, in the case of gas, doesn't matter, adsorption will be proceeded vigorously or rapidly, immediately, according to increasing the surface area. അപ്പോൾ അത്രയും റോൾ ഉണ്ട് അതല്ലേ. പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. ടെമ്പറേച്ചർ ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ അഡ്സോർപ്ഷൻ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. തേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ, സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. വാട്ട് വുഡ് ബി ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ദിസ് സൊല്യൂഷൻ? അതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ കളർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ്, ഡൈല്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് ദ കളേർഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദർ. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് സൊല്യൂഷൻ. നല്ലൊരു പോയിന്റ്. Fourth, the extent of adsorption depends on the nature of adsorbent and the adsorbent. രണ്ടും മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് adsorbent, വാട്ട് ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് adsorbate. ഇത് രണ്ടും ബാധിക്കും ഏത് ദിസ് പ്രോസസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ ദ പ്രിസൈസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ, മെക്കാനിസം ഓഫ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ മെക്കാനിസം ബിഹൈൻഡ് ദ അഡ്സോർപ്ഷൻ? ഒന്നുകൂടെ പറയണം. Adsorbent, you see, the particles attracted each other, force also form between these particles, but the particles are entirely different on the surface of this adsorbent. So it's the molecules between that area is different. So two different forces of attraction, different types of attractive force will be existing in this adsorbent, that is unbalanced force is formed there, already there. This unbalanced force is the reason for this adsorption. മറക്കണ്ട, അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. ഈ ഒരു ടേം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആൻസർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു തവണ ഒരു 2-3 years ബിഫോർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ദിസ് പ്രിസൈസ് ഒരു മെക്കാനിസം ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് പ്രിസൈസ്ലി ഹൗ കുഡ് വി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ? ഫ്രാൻലിഷ് ഐസോതം ഒന്നും നമുക്കിതിൽ പോരാ. ഇതുവരേക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രാൻലിഷ് ഇക്വേഷൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം ദ സൊല്യൂഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിഹേവിയറാണ് പറയുന്നത് ഫ്രാൻലിഷ് ഐസോതം, അല്ലാണ്ട് പ്രിസൈസ് മെക്കാനിസം could not be explained by this Franlish isotherm. Understood? At a high pressure, what will happen at a high pressure? This adsorption. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ Franlish isotherm is not at all sufficient. So these 2 points are considered as the drawbacks of this Franlish isotherm. So let us come to this. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷറിന് പകരം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കേട്ടോ, അവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇക്വേഷനില്ലേ പഴയ ആൾ കൈ ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ലോഗ് കെ പ്ലസ് 1/n ലോഗ് പി എന്നുള്ളത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രഷർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ പിക്ക് പകരം കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കൈ ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ പി റേസ് ടു 1/n പകരം കെ സി റേസ് ടു 1/n. ലോഗ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് കൈ ബൈ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ പ്ലസ് അല്ലേ ലോഗ് 1/n ലോഗ് സി എന്ന് ആണ് വരുന്നത്. പ്രഷറിനും കോൺസെൻട്രേഷനും ലോഗ് വരുന്നുണ്ട്, 1/n ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു വെൻ വി പ്ലോട്ട് ലോഗ് കൈ ബൈ എം അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോഗ് സി, അവിടെ ലോഗ് പി ആയിരുന്നു. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ്, അവിടെയും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രഷർ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൾസോ എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ആൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ്, അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ആൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഇതാണ് വിച്ച് ഷോസ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ഫ്രാൻലിഷ് ഐസോതം. ദിസ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി. ഇവിടെയും വി ഗോട്ട് ഒരു പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോഗ് സിയും ലോഗ് കൈ ബൈ എമ്മും ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് അഗെയിൻ ദിസ് എന്താ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. സോ ഫ്രാൻലിഷ് ഐസോതം ഹാസ് ഇവിടെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇഫ് യു ഗോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, ആക്ച്വലി ദി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിറ്റർമിൻസ് ഇറ്റ്സ് വാലിഡിറ്റി. ഹൂസ് വാലിഡിറ്റി? Franlish isotherm's validity. This can be tested experimentally by taking solutions of different concentration of acetic acid. Scientists had done experiment with this acetic acid, not a litmus solution. They took acetic acid in different concentration and added charcoal in different quantity, and they observed and concluded experimentally this thing. Understand? So concentration also has an important role into it. In the adsorption applications ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ, അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇതിൽ 2-3 ഇൻടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും എടുത്തതിൽ നിന്ന് ലെറ്റ് us discuss about these 3 questions. Write any 2 characteristics of chemisoption. അല്ലേ, chemisoption അവിടെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ്, ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ്, ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് 3 പോയിന്റ് എടുത്തുക. വൈ ഡസ് ഫിസിസോപ്ഷൻ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ? ബിക്കോസ് ഫിസിസോപ്ഷൻ ഈസ് ഹൈലി എക്സോതെർമി. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ് കേട്ടോ, അത് മനസ്സിലാക്കുക. Why are powdered substances are more effective adsorbent than their crystalline form? നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, നിക്കൽ എ കാറ്റലിസ്റ്റ്, ഒരു സിംഗിൾ പീസ് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പീസ് ഇഫ് വി കെപ്റ്റ് ദർ ഓർ കീപ്പിംഗ് ദിസ് ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് നിക്കൽ. സോ സർഫസ് ഏരിയ, അതാണ് ദാറ്റ് ടേം മസ്റ്റ് ബി ദർ, അതാണ് ആൻസർ. സോ ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ, റിസൾട്ടൻ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ increases. So the rate of, one of the major factor of this depending this adsorption is surface area na ito. By making it many pieces, its surface area increase. So
adsorption rate also increased. ഇതാണ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് കാറ്റലിസിസ് ആണ്. കാറ്റലിസിസ് നമുക്ക് പിന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റ് സാധാരണ യൂസ്ഡ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ. ചില കേസസിലാണ്, ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലാണ് നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ യൂസ് വരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാറ്റിലും ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല എലമെൻസും നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പല കോമ്പൗണ്ടുകളും മോളിബ്ഡിനം ഉണ്ട്, മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇല്ലേ. FeO ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ്, അയൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, നിക്കൽ പ്ലസ് H2 ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ മിക്സർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റോള് നമ്മളെപ്പോഴും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതല്ല, 2 തരത്തിലുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സം കാറ്റലിസ്റ്റ് കുഡ് റിട്ടാർഡ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തിനാണ്, വൈ ഷുഡ് വി യൂസ് ദിസ് പർപ്പസ്, വൈ ഷുഡ് വി റിട്ടാർഡ്സ് ഓർ decrease the speed of this chemical reaction? Some kind of chemical reaction is accelerated, it may lead to highly explosive എഫക്റ്റിലേക്ക് പോവും. മനസ്സിലുണ്ടോ? എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് ചെന്ന് അവസാനിക്കും. ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ദറ്റ് ഹൈ എക്സ്പ്ലോഷൻ. ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദറ്റ്, ടു അവോയ്ഡ് ദ ട്രാജഡി, ടു അവോയ്ഡ് ദറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ഡിക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, അഡ്സോർപ്ഷൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ യൂസിങ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദിസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. എസ്പെഷ്യലി ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ്, വൺ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ദ 2KClO3 പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ്. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് തെർമൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ്സ് ഇൻ ടു പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. യു സി ദ ഓക്സിജൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി ഇതിൽ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനാണ് ആക്ച്വലി, പക്ഷേ ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വൈൽ ദിസ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഡിസോസിയേറ്റ്സ്, ഓക്സിജൻ ഈസ് ലിബറേറ്റിംഗ്. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഹൈലി എക്സ്പ്ലോസീവാണ്. നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് ഒരു ഇതുണ്ടായില്ലേ, പൂഞ്ഞാർ ട്രാജഡി, അതിലുണ്ടായതാണ്. പടക്ക നിർമ്മാണശാലയിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായി അല്ലേ. എത്രയോ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ തകർന്നു, വീടുകൾ തകർന്നു. 2-2.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വീടുകളൊക്കെ വീണു, പൊട്ടി. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് കുറച്ച് സം ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ, ഐ തിങ്ക് 12 or 13 years ബിഫോർ ദിസ് പൂഞ്ഞാർ ട്രാജഡി ഹാപ്പൻഡ്. പടക്ക കഥന അതൊക്കെ പൊട്ടി തെറിച്ചു. അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ദാറ്റ് ഗൺ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് അത് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് തെർമൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് തെർമൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ് ഓക്സിജൻ വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ്. ഓക്സിജൻ ഓൾവേസ് എൻഹാൻസസ് എന്താണ് ദിസ് ഫയർ. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ ഈ ഒരു ട്രാജഡിയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ. However, when a little of manganese dioxide is added, the decomposition takes place at a considerable lower temperature range. കണ്ടോ, അതാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് when heated strongly decomposed. To prevent this intensity, MnO2 പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ക്ലോറിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എ പിഞ്ച് ഓഫ് MnO2 ഈസ് ആഡിങ്. That time we will get that greenish yellow color gas. പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തവർക്കറിയാം. ആ MnO2 നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. സോ ദിസ് ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിൽ ബി ലോവേഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് 473 Kelvin to 633 Kelvin and also at much accelerated rate. The added manganese dioxide remains unchanged with respect to its mass at. ഇത് നമുക്കറിയുന്നതാണ്. എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത? വാട്ട് വുഡ് ബി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ആഡഡ് MnO2 എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് 1 gram ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആഫ്റ്റർ ദിസ് തെർമൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്, ആഫ്റ്റർ ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ജസ്റ്റ് വെയ് ഇറ്റ്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 gram തന്നെയായിരിക്കും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മാസ് വിൽ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദിസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് മീൻസ് MnO2 വിൽ നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ദീസ് റിയാക്റ്റൻസ്. അത് KClO3 ആയിട്ടോ ഓക്സിജനായിട്ടോ KCl ആയിട്ടോ വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത്. It will not undergo this chemical reaction. It will not participate in a chemical reaction. At the end of this reaction, when you take the weight of this MnO2, you will get the same quantity, same amount. That is 1 gram or 2 gram, like that. അപ്പോൾ അതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാറ്റലിസിസ്, ഈ പ്രോസസ്സാണ് കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ വരുന്നത് പറയാം, സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഓൾട്ടർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദംസെൽവ്സ് റിമെയിൻ കെമിക്കലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി അൺചേഞ്ച്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ. കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ, നല്ല ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് us ചൂസ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് കേട്ടോ. ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പോയ്സൺസ്. കാറ്റലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയ്സൺ ആണ് വരുന്നത്. പോയ്സൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് പോയ്സൺ. എന്താണ് പോയ്സൺ? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ റിട്ടാർഡേഷൻ നടത്തുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ഒരു കാറ്റഗറി, വേറൊരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരാളാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു സാധനം വയ്ക്കും, മോളിബ്ഡിനൊക്കെ പല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ മോളിബ്ഡിനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, MO ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഗീസിൻ്റെ മുകളിൽ നിക്കൽ /H2, താഴെ MO ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ മോളിബ്ഡിനത്തിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ. കാറ്റലിസ്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാറ്റലിസ്റ്റിനെ ഒന്നുകൂടെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെഹിക്കിളിൽ വി യൂസ്ഡ് ടു ഫിൽ ദ പെട്രോൾ. സോ അതിലൊരു ഓയിൽ, ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, ആ ഒരു പെട്രോളിൻ്റെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും ഒക്കെ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹിയർ ഓൾസോ എലോങ് വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് വി ആർ ദാറ്റ് കീപ്പിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് എ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോളിബ്ഡിനം ലൈക്ക്. അതാണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് while poisons decreases the activity of catalyst. പോയ്സൺസ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ വന്നു ചേരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമല്ല അവിടെ നടക്കുക. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ, സോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി റിട്ടാർഡഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അവിടെ പോയ്സൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തനി ആഴ്സനിക് ഒരു പോയ്സണാണ്. ഇപ്പോൾ എവിടെയെന്നറിയാം, കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിൽ ICC സിലബസിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം നമുക്കവിടെ ഒരു പോയ്സണിൻ്റെ ഇത് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയില്ല, ബ്രോഡായിട്ട് പോകുള്ളൂ. S+O2 gives SO2, SO2 + O2 gives SO3, SO3 + H2O, oleum and dissolves in water to form അല്ലേ H2SO4. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ICC സിലബസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആഴ്സനിക് ഫോം ചെയ്യും. അത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആഴ്സനിക്, എങ്ങനെയോ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ആഴ്സനിക് ഫോമിൽ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഇഫ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 4-5 steps, maybe in the 3rd step or 4th step the reaction will be retarded. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആഴ്സനിക് വിൽ ബി ദ പോയ്സൺ. അതാണ് ആഴ്സനിക് വിൽ റിട്ടാർഡ് ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസസ് ദ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കണ്ട് അതിലൊരു സംഗതി ആഡ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലക്സ് പോലെ ഒരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ആഴ്സനിക് വിൽ ബി റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ആഡഡ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ചേംബർ. അത് ICC സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട്, ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ റോള് പറയാനായിട്ട് അവർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹേബർ പ്രോസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ. ഇല്ലേ, N2 + 3 H2 gives 2NH3. You see the gives, above the gives and below the gives. Above the gives finally divided അയോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, താഴെ മോളിബ്ഡിനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് MO. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റലിസിസ് പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഹോമോജീനസ് ആൻഡ് ഹെറ്ററോജീനസ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പഠിക്കുക, ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹോമോജീനസ് കാറ്റലിസിസ് ആൻഡ് ഹെറ്ററോജീനസ് കാറ്റലിസിസ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മിനിമം 2 എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം. ഇത് 2 മാർക്സിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്.
1 mark for 3 marks question. Definitions 1 mark and example half marks ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. Otherwise if it carries 2 marks, definition half mark, for 1 example half mark, ഇങ്ങനെയും വരാറുണ്ട്. ബട്ട് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് സോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എന്താണ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ്, നോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ബോത്ത് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ സെയിം ഫേസ്. N2 plus H2. Nitrogen, it is a gas. Hydrogen also gas. But catalyst, you see, it is Fe. It is heterogeneous catalysis because phases change. ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോമോജീനസിന്. SO2 plus O2 gives SO3. സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. SO2 when react with oxygen to form sulfur trioxide. ഈ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് NO2 ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് NO. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടോ. അപ്പോൾ യു സീ ദ ഫേസസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് രണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹോമോജീനസ്. ഹെട്രോജീനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റലൈറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻ വിച്ച് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ്. അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. 2SO2 SO3 ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ യുവർ കൺവീനിയൻസ് യു ക്യാൻ ചൂസ്, ബട്ട് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ കൺഫ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്താലും നല്ലതായിരിക്കും. ഹേബർ പ്രോസസ്സ് എടുക്കാം, നോ മാറ്റർ. പക്ഷെ 2 എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി ഓഫ് ഹെട്രോജീനസ് കാറ്റലിസിസ്. ഹോമോജീനസ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ. ഹെട്രോജീനസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി നമുക്ക് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ 1-2 കാര്യങ്ങൾ, 2 ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്. വൺ ഈസ് ആക്ടിവിറ്റി, അനദർ ഈസ് സെലക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ. സിയോലൈറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ എന്താണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി? Adsorption theory is related to heterogeneous catalysis. This theory explains the mechanism of heterogeneous catalysis, not mechanism of adsorption. Actually, catalysis is a process based on the surface chemistry, agree. But mechanism explained cheyan. For the explanation of the mechanism of adsorption accurately, Friendlich isotherm failed. Understood? So adsorption theory, how this adsorption theory explains this heterogeneous catalysis. Let us see. Old theory in the parana, the old theory known as adsorption theory of catalysis was that the reactants in gaseous state or in solutions are adsorbed on the surface of a solid catalyst. So old theory. That's adsorption theory. Adsorption theory says that the particles of a gas or the particles of a solute in a solution will be adsorbed on the surface of a catalyst. No doubt. The increase in concentration of the reactants on the surface increases the rate of the reaction. Concentration കൂടുമ്പം rate of reaction also will be increased. Concentration means number of particles, solute particle present in a solution. That is also correct. So, the increase in concentration of adsorption being an exothermic process. Again and again, you have to underline this sentence. The process adsorption is exothermic reaction. So, the heat of adsorption is utilized in enhancing the rate of reaction. നമുക്കിവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് അത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് ഹീറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡ്യൂറിങ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വിൽ ബി ഫോംഡ്, ദെൻ ഓൺലി പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും
reactants combine to form product, but in some cases directly this product will not be formed. Any reaction, hydrogen iodide, formation of hydrogen iodide will take. So ഇതിലൊരു intermediate compound ഉണ്ടാവും. Immediately after the formation of this intermediate compound, we will get the product. Okay. But the catalytic action can be based or explained in terms of intermediate compound formation. അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ വന്നത് ഏത് സെക്ഷൻ എന്നറിയോ? മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ്, മോഡേൺ അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി. ഓൾഡ് അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി പറഞ്ഞത് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മോഡേൺ, അക്കോർഡിംഗ് ടു മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓർ അക്കോർഡിംഗ് ടു മോഡേൺ അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി is the combination of intermediate compound formation theory and the old adsorption theory. അപ്പോഴും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലേ ഓൾഡ് തിയറിനെ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? പുതിയ മോഡേൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് തിയറി പ്ലസ് ഓൾഡ് തിയറി ഗീവ്സ് മോഡേൺ തിയറി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ മോഡേൺ അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി ഇസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എന്താണ്? intermediate compound formation theory plus old theory. അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് മോഡേൺ അഡ്സോർപ്ഷൻ തിയറി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പം everywhere in all the theories are explaining that അവരൊക്കെ പറയുന്നത് says that കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സർഫസിലാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട്. അപ്പോൾ modern, according to this modern theory, the mechanism of this adsorption involves 5 steps. Number 1, diffusion of reactants to the surface of the catalyst. Solution vechirikunu, litmus solution. Consider a litmus solution. You are adding some quantity of charcoal. അല്ലെങ്കിൽ a charcoal piece, you put it. That time what will happen? The colored pigments, blue pigment, whether it is blue or red doesn't matter, litmus solution contains colored pigments. That powdery substance will be attracted towards this catalyst, surface of this catalyst. This is the first step. Second step, adsorption. Diffusion means going towards. Second step, adsorption. Third step, chemical reaction occurred on the surface of this catalyst. Fourth step, product formed. Desorption of reaction product from the catalyst surface. Okay. Fifth, diffusion of reaction products away from the catalyst surface. ഇത്രയും 5 പോയിന്റുകളാണ്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവണ്ടേ? ഇല്ല എന്നല്ല. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ it will be transformed into the product. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, diffusion of reactant molecules towards this catalyst, number 1. Number 2, adsorption on the surface of the catalyst. Number 3, occurrence of a chemical reaction on the surface of the catalyst. Okay, and 4th, desorption of reaction product from the catalyst surface. അവിടെ നിന്ന് ഡിസോപ്ഷൻ നടക്കുക. ഡിസോപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. എന്നാലാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. Some molecules are coming and stick on the surface of catalyst after the formation of intermediate compound. Suddenly it will be transformed into product and desorption will undergo. Desorption means detached from the surface of this catalyst. അപ്പോൾ then only the awaiting people, അവിടെ ഉണ്ട് വേറെയും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇതിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ, litmus solution, our particles are getting chance to accumulate on the surface of the catalyst. പിന്നെ intermediate compounds are forming and transformed into the product and detached from that is desorption. ഇതെങ്ങനെ this process is undergoing that simultaneous, not simultaneously, that accordingly. Understand? അപ്പോൾ ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റണം. We are removing this product. Okay, this theory explains why the catalyst remains unchanged in mass and chemical composition at the end of the reaction. And it's effective
ഈവൺ ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിലോ കണക്കിനൊന്നുമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ചെറിയ ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മില്ലിഗ്രാംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഹവർ ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് കാറ്റലൈറ്റിക് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് പ്രോസസ്. മോഡേൺ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ റോൾ ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ബട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊമോട്ടർ ആൻഡ് പോയിസൺസ്. എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഇറ്റ് റിട്ടാർഡ്സ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഒരു പോയിസൺ എങ്ങനെയാണ് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഹൗ ഇറ്റ് ഫേവേഴ്സ് എൻഹാൻസസ് ദ കാറ്റലൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇതൊന്നും കുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദീസ് മോഡേൺ തിയറി. അപ്പോൾ മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് ഐസോതേം adsorption isotherm is the combination of old theory and intermediate compound theory. Don't forget it. കേട്ടോ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. two terms are coming here important things, important terms. One is activity, another is selectivity. വരാറുണ്ട്. Absorption, absorption, homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. ഇതുപോലെ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് സെലക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി. കേട്ടോ, സോ പക്ക ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചോളൂ. സെലക്ടിവിറ്റി എന്താണ്, ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്, ഇത് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. ആവശ്യമുണ്ടാവും. ചിലപ്പം ഒരു 3 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് 3 marks യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത്, ചിലപ്പോൾ they will ask to explain these two terms with the help of examples. This definition, only the definition is not at all sufficient for it. Understand? So the activity of a catalyst depend on the strength of chemisorption to a large extent. The reactants must get adsorbed reasonably strongly onto the catalyst to become active. അപ്പോൾ അഡ്സോർപ്ഷൻ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് മസ്റ്റ് ബി മോർ ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടണം. They must not get adsorbed so strongly that they are immobilized and other reactants are left with no space on the catalyst surface for adsorption. It has been found that for hydrogenation reaction, the catalytic activity increases from group 5 to group 11 metals, with maximum activity being shown by group 7 to 9 elements of periodic table. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന് പിന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എബിലിറ്റി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആക്റ്റീവ്, റിയാക്ടൻ മോളിക്യൂൾസിനെ ആക്റ്റീവാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. സെലക്ടിവിറ്റി, സപ്പോസ് MnO2 is a catalyst, but we are not able to use this MnO2, this same catalyst, in all the chemical reaction. Not possible. For a particular chemical reaction, we have to choose that appropriate amount or proper. We have to select a particular specified catalyst. For Haber process, finely divided Fe can be used instead of Fe, chromium cannot be used there. Understand? So the selectivity of a catalyst is its ability to direct a reaction to yield a particular product. For example, starting with H2 and CO, we have two reactants. One is hydrogen, another is carbon monoxide. Okay, same reactants, but our intention is to get different products by using different catalysts. So നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ്. വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്, അനദർ ഈസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ്. With the help of these two types of reactants, we are able to make different products. Normally H2 and CO combine to form methane gas. കേട്ടോ, മീഥേൻ ഗ്യാസ്.
By changing the catalyst, we can convert them into methanol and aldehyde also. Methanol aldehyde ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. കാറ്റലിസ്റ്റ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. Only we are changing the catalyst. Generally, carbon monoxide when react with hydrogen to form methane gas and water vapor in gaseous state, CH4 plus H2O. Both the products will be in gaseous state. In the second case, carbon monoxide in the presence of the mixture copper, sedano and chromium trioxide. Mixture of copper metal and zinc oxide. Kude chromium trioxide, Cr2O3. If you are using these compounds as catalyst, but metal and copper metal, oxide of zinc, oxide of chromium. So, for remembering, for storing in brain, how to oxides of zinc and chromium and copper metal. Idana just right above the case. You will get methanol, CH3OH. Instead of this above catalyst, you are using simply you are using this copper metal, only the copper metal. So you will get formaldehyde, that is HCHO. You see, a catalyst could direct formation of different products എന്നാണ് പറയുന്നത്. So thus it can be inferred that action of a catalyst is highly selective. Catalyst select ചെയ്യുന്നതിലാണ് കാര്യം. Formaldehyde വേണോ? You can use copper metal only. If you want alcohol, you use oxides of zinc and chromium with copper metal. ഇതൊന്നും അല്ല. If you want a simple methane gas, അവിടെ nickel, finely divided nickel metal can be used there. So you will get this methane gas. Understand? Okay, next topic is shape selective catalysis by zeolites. ഈ പറയുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലൊരു സാധനമാണ് സിയോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹണിബി കോമ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഹണിബി കോംബ്, ഹണിബി കോംബ്, അതിൽ ചേമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ സൈസും റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ സൈസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എന്നാലും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഫിറ്റ് ആവും. ദെൻ ഓൺലി സർഫസിൽ ദീസ് ചേമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ. So in these chambers, you see the volume of chamber and the size of these reactants, both must be equal. Then only reactant particles could come and occupy this space. Okay. Then this reaction will be proceed and you will get that desired product. That is zeolite. In mechanism കാര്യങ്ങളൊക്കെ 3 സ്റ്റെപ്സിലുണ്ട്. സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഹൗ കുഡ് യു ഡിഫൈൻ ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസിസ്? ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസിസ്, ദ കാറ്റലൈറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പോർ സ്ട്രക്ചർ, ഹോൾസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസിസ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സിയോലൈറ്റ്സ് ആർ ഗുഡ് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ ഹണികോംബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. സിയോലൈറ്റ്സ് പലതരത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ, നോട്ട് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ്. ഒരു സിയോലൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ എ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് എന്ന് ഡോണ്ട് മീൻ ദാറ്റ്. ഐ ഡിഡിൻ യു ഡോണ്ട് ഗ്രാസ്പ് ദാറ്റ് തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കാരണം ഹണി കോംബ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചേംബറിൻ്റെ വോളിയം തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സിയോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 2 എക്സാമ്പിൾസ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ. സിയോലൈറ്റ് 2-3 തരത്തിലുള്ള സിയോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഓക്കെ, വി ആർ ഇൻ ദ കാറ്റലിസിസ് by zeolites. Zeolites are aluminosilicates. Its structure is honeycomb structure.
and it contains so many chambers. Actually it is, or they are microscopic. Micropores are there. Micropores means pores are visible only with the help of microscope. Okay, and micropores as well as aluminosilicates. Some silicon atoms are replaced by aluminum atoms, so its bond will ALOSI bond will be there. Bond is between aluminum and oxygen and silicon also. Framework, that giving framework of these atoms of aluminum, oxygen and silicon. The reactions taking place in zeolites depend upon the size and shape of the reactants and the products, as well as the size of the chamber of, or the pores or holes of these aluminosilicates, that is zeolites. They are found in nature as well as artificial zeolites are available. Naturally occurring zeolites are very rare. We need more and more zeolites for experimental purposes. For that purpose, these artificial zeolites are made by some scientists. Okay, catalysis, zeolitic catalysis. Next is enzymatic, enzyme catalysis. You know, enzymes are the complex substances, nitrogenous organic compounds. Enzymes are complex nitrogenous organic compounds which are produced by living plants and animals. Bio students are knowing these enzymes, the role of enzyme also. So many types of enzymes are present in our body. They are actually protein molecule of high molecular mass. They are forming colloidal solution in water. They are very effective catalysts for numerous biological reactions in our body. Biochemical reactions are undergoing each and every moment in our body. Okay, numerous reactions that occur in the bodies of animals and plants to maintain the life processes are catalyzed by enzymes. So enzymes are called as, or we could define these enzymes as biochemical catalysts. So many enzymes have been obtained in pure crystalline state from living cells. First enzyme was synthesized in laboratory in 1969. Some examples are given in this textbook for enzyme catalyzed reaction. One is inversion of cane sugar, conversion of starch into maltose, conversion of maltose into glucose, decomposition of urea into ammonia gas and carbon dioxide gas. In stomach, pepsin, the enzyme, converts protein into peptide, while in intestine, the pancreatic trypsin convert protein into amino acids by hydrolysis process. Conversion of milk into curd. Okay, enzymatic actions are. Okay, what are the characteristics of enzyme catalysis? So listed here, there are 6 characteristics of enzyme catalysis. Number 1, most highly efficient. Okay, one enzyme can or may transform 1 million molecules of reactant per minute. Highly specific in nature. One catalyst cannot catalyze more than one reaction. For example, the enzyme urease catalyzes the hydrolysis of urea only. It does not catalyze hydrolysis of any other amide or any other. We are not able to prefer this enzyme for other purposes.
highly active under optimum temperature, highly active under optimum pH, increasing activity in presence of some activators and coenzymes, influence of inhibitors and poisons. ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പോയിസൺസ് ഓൾസോ റിട്ടാർഡ്സ് ദിസ് എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ഷൻസ്. ഫുഡ് പോയ്സണിങ് ഒക്കെ നടക്കാറില്ലേ, അപ്പോൾ എൻസൈംസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് നിൽക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഡയോറിയ, ഡിസെൻട്രി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. The intention is that to expel or clear out the food doesn't liked by our body. മനസ്സിലായോ? അതാണ്, അല്ലാണ്ട് പോയ്സൺ കഴിക്കണമെന്നുള്ളതല്ല പറയുക. വിച്ച് ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ഡ് ബൈ അവർ ബോഡി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ പോയ്സൺ. അതാണ് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ മെക്കാനിസം ഓഫ് എൻസൈം ആക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ക്യാവിറ്റീസ് വി നോ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓർ ദിസ്. ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ വൺ തിങ്, ദ റോൾ ഓഫ് an enzyme. So our body contains so many types of enzymes. Okay, it is secreted by the action of some activities. If there is no enzyme in our body, what would be the condition? Do you know the depth of the condition? If you have a meal, a one-time meal, for its digestion we need enzymes from saliva to that small intestine till small intestine. Am I correct? So if these enzymes are not present in our body, the digestion will not be undergo. If there is no enzyme, the one-time meal, for the digestion of one-time meal takes 50 years. That much slow process, the digestion of food without the presence of enzyme. No? Now it is clear. So there are number of cavities present on the surface of colloidal particles. Do you know colloidal particle? Starch in water, starch solution, say colloid. Mist in air, dust particles in air, smoke in air, smog in air. ഇതൊക്കെ colloids ആണ്. അപ്പം so many cavities are present in the surface of colloidal particles of enzymes. When this enzymes dissolved in water, it will become colloid. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. So these colloidal particles or enzyme particles contains so many cavities or pores. These pores are having characteristic shape and size. Okay, such as NH2, acetate, COOH, OH hydroxyl, etc. are some examples for these enzymes, catalytic enzyme. Actually these are this very active centers on the surface of enzyme particle. The molecules of reactant, that is substrate, which have complementary shape, fit into these cavities just like the key fits into a lock. അല്ലേ, നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ വേറെ ഏതെങ്കിലും കീ വെച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. That respective keys are using for unlocking this. അപ്പോൾ how it locks, how it that coupled with the hole of this lock. അപ്പോൾ കീയുടെ projections and depressions, how it is matching with the projections and depressions of a lock. അതുപോലെയാണ് ഫിറ്റായിരിക്കണം, കറക്റ്റ്ലി ഫിറ്റായിരിക്കണം. So the reactant particles diffuses towards
this enzymatic particle, and enzyme particles are having cavities. If the shape and size of these holes and the reactant molecules are correct, they will come and fit in these chambers or holes. Okay, so the first step of mechanism of enzyme catalysis is binding of enzyme to substrate to form an activated complex. Reactant molecules will come, stick on the surface of this enzyme particle. Okay, so from the surface of this enzyme particle, this activated complex will be formed. Step 2, decomposition of this activated complex. Immediately after the formation of this product, it will be activated complex and the product marum, enzymatic particles also will be separated. Now the intermediate complex is along with this enzyme particle. Okay, so in next step, enzymatic particle will be separated from this activated complex. Activated complex will be transformed into the product. So enzymes are the catalyst. Totally, this is the conclusion. Enzymes are the catalyst for it catalyzes the biochemical activities or reactions in our body, in animals and plants also. Go. Next, questions. There are 3 more questions here. Why is it necessary to remove CO when ammonia is obtained by Haber process? Haber process carbon monoxide so immediately after the formation of this ammonia, we have to remove this carbon monoxide. So CO acts as catalytic poison. Now this reaction will block him. So reaction will be gently retarded and ultimately this reaction will be stopped by the presence of carbon dioxide. When the reaction is undergoing, CO is forming. Suppose immediately we have to remove this CO, otherwise it will act as poison. Trimadi, answer is simple. Number 2, why is the ester hydrolysis slow in the beginning and it becomes faster after some time? Ester formation practically cheyidana. Ester hydrolysis slow in the beginning. So ester ne nammal hydrolysis cheyunu. Beginning il bhayankara slow ആയിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് ഫാസ്റ്റ് ആവും. എന്താ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു കാറ്റലിസിസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എസ്റ്ററിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ester we have to add some mineral acid to it. Generally H2SO4 is using for the hydrolysis of ester. അപ്പോൾ in the beginning it gives an as അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ester will be converted into an acid. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? And this acid and an alcohol. Acid ഉണ്ടാവും, alcohol ഉണ്ടാവും. Yes. Ester will be treated with H2SO4 and undergoes this hydrolysis process to form എന്താ പറഞ്ഞ ആൽക്കഹോളും ഒരു ആസിഡും ഉണ്ടാവും. ഓർഗാനിക് അല്ലേ? ആസിഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ ആസിഡാണ് ദിസ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ചേർത്തത് മിനറൽ ആസിഡ് H2SO4. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. അപ്പോൾ when we add H2SO4, that is mineral acid, to this ester, it undergo hydrolysis process to form one alcohol and one organic acid. So in the beginning this process is very slow. So after the formation of this organic acid, understood, this H plus ion will be formed and this acts as catalyst, hence the reaction is faster.
organic acid is acting as a catalyst here. അതാണ് ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പീഡ്. ആഫ്റ്റർ സംടൈംസ് ദിസ് സ്പീഡ് വിൽ കം. Okay, what is the role of desorption in the process of catalysis? Desorption in the opposite of adsorption is desorption. Catalysis, in the process of catalysis, what is the role of desorption? അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് കാറ്റലിസിസ് പ്രോസസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ്, okay, and gets detached from the surface of the catalyst by desorption and makes available for more. അതാണ് അവിടുത്തെ പോയിന്റ്. By desorption process, making more opportunities, giving more opportunities to other reactants to come and occupy the space on the surface of this catalyst for this adsorption process. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ റിയാക്ടൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഡിഫ്യൂസിങ് ടുവേർഡ്സ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. Intermediate compound will be formed. Immediately after the formation of intermediate compound, it is transformed into product, and desorption underwent, detaching of this product molecule from the surface of this catalyst. Then other reactant molecules are waiting, so they will come and stick on. So this process is going on accordingly. This is the answer of this, the question, third question. And next is colloids. ഇതൊരു വൈഡ് ചാപ്റ്ററാണ്. കൊളോയിഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഏതാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാതെ വെച്ചാൽ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ഇറ്റ് സീംസ് വെരി സിമ്പിൾ, ബട്ട് ചാൻസ് ഇസ് ദർ ടു കം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോർണർ. അത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. യു റീഡ് thoroughly this lesson. NCERT. More than that, nothing is there. You read thoroughly this NCERT textbook. Next topic is colloids.